Once again, I'm joined by another excited group of young girls. They are so ready for this program. I'm so excited. We are asking them, should sex education be taught in school? Let me hear from the first girl. I have beautiful lady. How are you? I'm fine, and you? Yes, I'm well, thanks. So what do you have to say? I think sex education should be taught in schools because nowadays, especially in the ghetto, in our marginalized society, many of the girls, especially when kuma form 1 kuma grade 7, you find out kuti wabva vacho vanenge vachirwira vakomana and the like kutodarika vanhu vahombe. Vamwe vacho vanenge vachiita, vamwe vacho vanotonzwa vachitaura kuti tatone experience nechichichi, but you find out kuti mukazoda kunyatsonzwa from mafacts chaiwo hapana chavanenge vachimboziva. Vanenge vachingotaurawo vachingofurirana sezvo vana vadiki vanenge vachingofunga kuti kuteerera from my friends is a good thing, of which vanenge vasingateerera vabereki vachiteererana ikokoko. Saka I think chinofanira kungodzidziswawo vana vadiki because hapana chavanenge vachimboziva, vodzidziswa kushandisawo makondomu. Thank you, that's all. How are you, ma'am? I'm well, thanks. I think sex education should be introduced to my schools. One, kune vamwe vabereki ukumboko vekuti ivo pachezvavo vanenge vane hunhu mwekutoti hunongosi right, saka vana they end up vakufollowa masteps evamwe vabereki vavo. Saka vana vakadzidziswa about sex kuchikoro, kuudzwa kuti haufaniri kungozviita usati wapinda marriage, izvozvo zvinoita kuti mwana azive nekuti anenge azvidzidziswa kuchikoro. Saka panenge pasina need yekuti amboda kufollowa, anenge akukwanisa kutoona kuti zviri kuitwa namai vake izvi zviri bad. And also kuno kumageto kwatinogara munongoziva kuti kune umwe side kwekuti kunenge kune hunhu hwakashata singatomboiti. Saka vana takadzidziswa about sex kuchikoro, sex education, zvokwanisa kuti isusu tizive kuti zvatiri kuita izvi, we are still young for this. Okay. I think sex education, children have to learn about sex education in schools because nowadays vana vazhinji vakungomhanyira kuita sex before marriage. So vanofanira kudzidziswa kuti izvonizvo they don't have to experience sex before marriage because most of the time vanenge vakuzoita zvimwe zvirwere zvotonozopinza maparents avo busy nekwaendesa kuhospital. Saka vanofanira kudzidziswa kuti vasaite sex before marriage. Tongoti every school vanofanira kutodzidziswa izvozvo. Yeah. I think sex education inofanira kudzidziswa kuzvikoro nekuti vana variko mazuva ano tikagara kutangira kuma form 1 makagara now they say kuti it is okay kuita sex active hand. Saka tinoda kuti ivo vazoziva madisadvantages acho nekuita sex active usati waroro, havazive kuti mangwana zvinokushatira. And some of the times vamwe vachona vari kufa tisina kwataenda navo, adzidza nhasi aita nhumbu, what next? Anofanira kutoziva the use of condom, pamwe togona kutadza kwadzo kuti regedzai vana vemazuva ano vanonetsa kutodza kuti regedza zvamu chose. Saka they should know the use of condoms nemamwe maise emamwe macontractive kuti vaprevente zvirwere nemapregnancy achona. Tikaramba tichivaramidza chitoti musaite zvamu chose hatichate tagona because hapana anotomboregedza kuti varegedza 100% muno mugeto, vanenge vachitoda kutozviita. Thank you, ma'am. Thank you. I think they should taught how to use contraceptives, and most of the children vanoita zvinhu zvavanenge it's because of peer pressure, vanokonzeswa nepeer pressure and vanotanga kufurirana, vachifurirana kudaro wobva mumwe wacho wobva wafurwa wobva aita nhumbu. Like akaita nhumbu paipai anenge asisina anogona kutadza kuchengetedza nhumbu yake nepamusaka pekuti vanenge it's like anenge akutya kuti izvonizvo ndinozozviita sei, ndinozosekwa nevamwe vangu, and then zvinozokonzeresa kuti munhu agone kukomita kana suicide. So
on the other side, I think vakadzidziswa futi vanenge vakuzviita purposely vachiziva kuti tine maways atinozokwanisa kuita sei kupreventa mapregnant, of which munhu akakwanisa kushandisa macondoms vanogona kutanga kuzviita severally vachifungidzwa kuti tikaramba tichizviita hatibatire nhumbu kana kubatira zvirwere. I feel youths here with me dominated by girls. Girls zangu muri sei. Nice one. Tinana samusha vari muno muri sei mdara sei. Isusu tinofara kunokurise. Good one. Yeah, bozese. Apo. So today we want to talk about should there be sex education for teenagers in school? I think there should be sex education because most teenagers vari kufira mu ignorance imomo nekuti havasina kudzidziswa sex education iyoyo. Hanzi ignorance ndo ignorance imomo hanzi muri kufira ma teenagers. Like atinzwe mumwe akari pa next daumbonzwa girls. I think kunofanira sex education muma schools because most girls havasi kudzidziswa nezvazvo ndova vari kunyanyofira imomo. Okay. Hanzi mukusadzidziswa imomo ndo muri kufira vanhu imomo. Yes, my sister. I think with sex education inotofana kuitwa kuma schools because vasikana vakawanda havanenge vasingazive zvima implications esex kana let's say unprotected sex. Vanhu vanopedzisira vakuita nhombo dzisiri planned. Saka kana wakaitawo sex education at least munhu anenge achiziva kuti ndinofana kuprotecta myself kuti ndisaite nhombo. Saka ndozvandinofunga. Strong words coming from the young lady. They're quite strong indeed. And there should be sex education so that one knows hence how to protect so that they avoid unwanted pregnancies. Yes, my brother, what do you have to say? Sex education nofana kutoa muschool because vamwe vedu isusu ndokuti because isusu semagitudes tinchingofurira chingoti bonde ndizo chaizvo handiti but tisingazozive maeffects azvo kumberi. Saka totofanira kuti tanga tadzidziswa kuti zvinofamba sei uye zvinoitwa sei kuti tizokwanisa kuita sei tokwanisa kuzozviita pamberi apo because takura because zvokutoudzwana navabereki hatikwanisi kuteerera. Toda kutoteerera zvatinoita kudzwa zviri nani kana nematicha because semageti tine nharo stereki aziya pazvinhu ndo zvandinazvo chete. Amudza mukomana ari kutaura mapoints ake hanzi tine nharo stereki saka tinofanira kutoti tidzidziswe because tine chida kutozviita ende chero vakasadzidziswa vanozongozviita saka because ndo mawansi edu ndo entertainment yevanhu vazhinji kumageto youths ndo zvatotofarirawo sesuwo mageto youths ndo zvandinazvo. Hanzi ndo zvandinazvo mawansi edu vabereki kumba uku vanhu vari kuti mawansi saka naizvozvo vari kukumbira kuti vari kutotaura kuti education yesex ngaiitwe muzvikoro ndo zvavainazvo mukoma. Vamwe tasati tazvitanga tinobva tarohwa nepeer pressure tetada kutotanga kutoita ndinoti hangu mukatidzidzisa munenge makonzeresa kuti tigonga takwana tipinda masexual but inofanira hayo kudzidziswa pozi yakanakira kuti tikange tichiziva hatiwanike tichipinda mudambudziko rekuitisa kana nhumbu kuva nevanhu. Then imwe issue yachona yekuti makondom awanike ari pese pese chero kumaclinics awanike vachipuhwa mahara chero kuzvipatara chero kana kumashops chao emumaraini zvofanira kunge zvakazara ikoko. I think sex should be taught in school because most of the time children spend their time in school rather than pavanenge vari kumba vabereki vavo maybe vanospenda 9 hours vari kuchikoro vane vabereki vavo vanozongospenda mahours mashoma saka vanofanira kudzidziswa nematicha avo because ticha ndiye munhu anoziva behavior yemwana kunyanya kukunda mubereki because haanyanyi kugara naye saka I think sex should be taught in school.
inini hangu semaonero andoita vanhu kuchikoro, vana vechikoro vanofanira kudzidziswa kuti zvakaipa nezvakanakira kuita sex kuchikoro, kuita sex. So one of my friend iye aitaura achiti ini hangu handikwanisa hangoita sekuregedza kuita zvesex izvi achitovhizita hanzi mawebsite chichi achiti achiona zvanenge achiona achitaura kuti hanzi kondikafa ndisinoshandisa chinhu changu chichi achipa mapoints ekuti zvekuita sex zvakatonaka pane kuzofa usinoshandisa chinhu chako. ini ndichitomuudza kuti hawangu izvi hazviite unofanira kumirira nguva ichasvika ende uchaita kusvika chanyatohandire. Saka ini semaonero angu panhau dzekuti vana vanofanira kudzidziswa kuti saka vanofanira kupiwa guidance and counseling kuti sevabereki unofanira kuitawo nguva yekuti unofanira kudzidzisawo vana venyu kuti izvi zvakaipa izvi zvakanaka muchivapawo maadvice. Sani semugeto munomu zvimwewo background inenge isina kumira mushe uchiona kuti pamba pane pachigara kana kuti vanhu 14 apa kamba kacho kanenge 5 rooms uchiona kanenge kakaganhura neketeni apa bamai nababa vanenge vachiita zvavo pavana vakarara pasi pemacheya chichi. izvozvo hazviite hazviite. Saka background inofanira kungomirawo mushe kuti vana pamboso vanofanira kuitawo nguva yekuti vanofanira kupiwa nguva yekuti vanofanira kudzidziswa zvechikoro kuti izvi zvakaipa izvi zvakanaka. Yeah, I think tofanira kudzidziswa kuchikoro nekuti vamwe vana havachaconcentrate nemabhuku zvakanyanya, vakuona through social media ndo yakuvakonzeresa kuti vade zvesex. Then chimwe chinhu isusu sevakomana takuteka advantage yekuti todzvinyirira vakadzi kuti because vakadzi vari weak pasex. Then kuchikoro uku pane my friend, saka iye aiona through social media pornography, saka iye anga addicted mazviri mai, saka aigona kukudza kuti iyechi mukomana ndokuda nekuti ndo zvaakuona zvaakuobserve. Then chimwe chinhu chandoda kukurudzira boys ngatisiyane nezvesex, mirira nguva inosvika tofanira kudzidza kuti tizowana mukana, sex inouya. Amen. I think sex education should be taught in schools because now vasikana vakungoti ndezvakudhara zvekuti vanhu vanofanira kurorwa vari mavhijini. Aiwa zvezvakudhara zvingori zvinhu zvinodadisa, so kunzi yakarorwa ari vhijini akaenda nemuchato ari kudiwa nekumhuri yemurume wake handitya. Plus vasikana futi vanofanira kuzoita sex varorwa nekuti zvinozvi hazviite, unogona kuzoita addicted musex. Ucharorwa uchaona time yako yekunyatsoita sex zvaunoda zvakawanda nemurume wako one, kwete zvekuchinjaniswa kunge wakuita pambi area yese. Muno mugeto unombotonzi kazupko kanokwirwa newese wese. Aiwa iyoyo identity yakashata itomboite munhu musikana. Thank you. Hanzi zvinokonzeresa kutoti isu vamwe tisatatanga tinobva tatoda kunzwa kuda kutozviitawo, saka but nonetheless inofanira kunge idzidziswe because tiavoid kuzoitisa kumitisa vana vevanhu like nyaya the 14-year-old. We are very sorry and our sincere heartfelt condolences to the young girl in Bocha who passed away during giving birth. May soul rest in peace. Akaitawo nhumbu ari at a tender age akafa. So the young man is saying, so in such scenarios, to avoid such scenarios, there should be sex education in schools for teenagers to avoid unwanted pregnancies. Okay, so moving on with our program, I would like to find out from you. Have you ever been taught that subject in science? I'm sure on the sexual reproductive health. Okay, my sister is nodding. So what did it do? What did it spark in you? What did you pick from that topic? I think
kuudzwa kwatakaitwa musayensi I think ashina unyatsofulfillwa pane zvinhu zvisina kutaurwa musayensi mumu. That's the thing because kutaura chokwadi ka atina kunyatsodzidziswa zvimwe zvazvo. It spark more curiosity than fulfillment yekuti tiri kudzidziswa mukudzidzisa. Saka I think panofanira kuitwa more than science because science hachizotaure zvimwe zvinoitika real life. Sex education kuitika fanike isusu vasikana vemugeto. We see our fellow friends, fellow sisters vachimitiswa, and not because kuti vakamitiswa kuti havanodzidziswa science, vakadzidzidza science idzodzo, but science idzodzo dzadzisi kunyatsopedzisa zvese kunzwisisa. Reproduction yatakadzidziswa, but kana tiri muclass tichiita science, kana uri musikana uchidzidziswa like nanasiye pictures wongopa siye vachidzidzisa kuvana, saka we end up takuto hatipedzese that topic, hatidzidze zvakanyanyowanda pamusoro that topic. Saka I think dzidziswa nezve-sexual reproduction hazvipedzese zvinhu zvacho. Tinongoudzwa mabasics kuti munhu akadai so anoita nhumbu, munhu akadai so kuti sex zvinodai so hazvipedzise, zvinosiya zvinhu tinongosiya zvinhu zvakahenga, hapana conclusion, hapana chii. Saka indofunga kuti at least pakaitwawo zvakazonyatsoita vanhu vanenge vachitaura nezvazvo like GNC vonyatsotaura nezvazvo vopedzisa, at least vanhu vanonzwisisa vachiziva kuti chi zvinoitwa sei. Sorry, what is GNC? Guidance and counseling. Oh, okay. The only solution ndekuti pa topic iyoyo asikana anofana kuitiswa kana naticha wechikadzi achinyatsovaudza zvese about sex. Kwakomano vesiko kana kuti kwavo vodzidziswa this thing, because tikasatodaruka tingatoparara, hatitomboregere kurwa masports. Form magroups anenge teach about this thing, because this is a serious issue. Vanhu vari kufa chichi, but I'm encouraging kuti zvonzo ende kuti ma-contraceptives angokwanisa kuiswa musikuru, because vakomana musikuru mumageto umu havasi kumira kurwa masports. Ndozvandinazvo. Pane zvemakonza chichiwawa ndezvevanhu vakurukuru izvi vane nyama dzakasimba. Isusu kana tine vasikana vakachida kushandisa kana ma-contraceptives zvinenge zvitori nema-effect akazowanda kana vazokura, kuti vamwe vanobva atotadza kuita kana kuzoita mwana zvamuchose akungoita mamisake, because ane akakanganisa chinhu chisati chanyatsokura zvakanaka. Saka ndototi kana vachidzidzisa zviri zvimwe zvaizvi ngazvive zvatinozongoshandisa hedu kuchikoro, but kana zvazvedu sesusu tishandise makondomu kunyanya. Yeah. Thank you, ladies. So, were you ever taught topic sexual reproductive health? And ipapo payakadzidziswa wakadzidze makabatra yakaita sei topic iyoyo? Takadzidziswa nezvekushandisa ma-contraceptive, and then kune tinoshandisa ma-spermicide nema-condom nechichi, and then pama-pills patinomwa mapills paipai system inojaira kuramba ichimwa mapills, so inenge yatongo habit system inozoita weak nepamusaka pekuita sei pekushandisa mapills ayai, saka inenge isitombori 100%. But ma-condoms they are not 100% safe, because sometimes they can even break muri pakati pekuita zvamunenge muchiita. Pamwe pachona rimwe rinogona kunge rakatongoboka nekudhara chichi. Kweta mamwe ma-contraceptives ane ma-side effects anenge ainawo, saka zvimwe zvachona zvinozokonzeresa kuti health yemunhu ive threatened pamwe pachona.
Takadzidziswa hedu kuti we should use macondoms, but sezvabva kutaurwa nemaisister ari pasaiti pangu apa kuti macondoms sometimes haatomboshandi neyekuti one pamwe rinenge rakaboka nechekare of which munhu wakurarana naye pamwe ari HIV positive, iwo zvakutolidza kuti iwe health yako iwe inenge yatopakaipa panguva yakaoma, ende nguva inei yatiri kutaura izvi yatiri ezvinezvi tirogona kunge tichifurirana kuti titi hedu sex chichichi muchifurirana muchiwirirana, but varume vakomana hakuna mukomana anoda kumborora musikana asiri virgin, hakuna. This topic reproduction tikadzoti kune contraceptives like the use of pills the use of condoms, but they are not 100% effective because most of those pills mangwari 98%. Saka munhu anokwanisa kungobata nhombo achishandisa macontracectives wayo. Saka zvonizo kuma teenagers, I think the best way is to abstain from sex. Saka because vamwe vacho vanogona kuita nhombo vazotadza kunokwanisa kuzara mwana pamwe pacho. Saka vamwe vacho vanozokwanisa kuita abortion, then vanokwanisa kuzoitawo vamwe vanofa vachitoita abortion. Saka zvinotorwadza zvinoitwa nemateenagers, especially kuma high density kwatinogara uko. Zvakatozara vana vemazuva ano havachambonzo musikanzi wacho wakatonyanya. I think saka vanofanira kunyatsodzidziswawo kuti voshandisa sei. So I come to our last question and our conclusion. As young girls with me today, when do you think you should start having sex? And at what age? And what are your last encouragements to your peers out there in the global village? Munhu, they must abstain. Munhu fano shingirira kuti abstain from it, because muno marginalized societies you find out kuti even kuchikoro chaiko unonzwa vakomana vachiti mazuva ano hakuna mukomana anoda musikana virgin, because hanzi vanenge vasina chavanenge vachiziva, but actually ukazonotarisa kuseri you find out kuti vakomana anotoda musikana virgin, hapana mukomana anoda kuroora musikana asiri virgin, but kuchikoro kwanenge vachingoita zvepeer pressure and the like vachinyeba kuti isusu hatomboda vasikana vasiri mavirgin, because vasikana mavirgin vanoita se havana chavanenge vachiziva, but asizvo zvinenge zvichidiwa. Saka I think sex inofanira kuzongoitwa munhu angoroorwo ndozvakangonakawo. My word of encouragement to our sisters out there, they have to abstain from sex before marriage, because vanozorera future yavo. Fonombotanga wagadzira future first before getting into these things. Tangoenda kuneva sex kuma 16, 17, because we were not taught. In fact, most of the things atina kumbozvidzidziswa. So because of curiosity, 16, 17, and the most part is that shamwa dzedu wasvika 16 wachembera. Saka ndo izvinhu zviri kuinfluenza vana vetese vazoita sex uyuzvo. Kurumidza, but the right age is 18. I think the right time to have sex is when you are married. Yeah, in pa age group apa indoisa kana pa 18, but zvamanje vana tete zvamanje havacheti basa ravo, vanhu havachaudzwe kuti sex mufanira wangu inoitwa papi, tangoita pese chichichi. But inini encourage mageti seno tutangiro kana pa 18 17 pekuti musikana girl child anenge asimbo zvekuti anokwanisa kunonzi kuita sekuzvara zvakanaka mwana otokura bo, plus unongo wakuma 18 unongo wakukwanisa kuti ukanzwo ukatsvagawo basa unokwanisa kuraramira mhuri chichichi zvekuti haukwanisi kuzoita kuurayiwa kwevana vachiri vana vechidiki.